Na siku ya pili ya kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika ilishuhudia viongozi wa mataifa ya Kiafrika wakijifunga kibwebwe kwa kuhakikisha kwamba hawabaki nyuma kutafuta suluhu la tatizo hilo kwa kujikita katika mjadala na mawasilisho pevu. Katika taarifa zao za kitaifa, viongozi waliwasilisha hatua ambazo mataifa yao yamepiga ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, huku wakishinikiza ushirikiano katika ngazi za bara hili kuhakikisha Afrika inapata faida kubwa kutokana na jitihada zake. We have the largest natural carbon sequestration infrastructure. If there was a company for collecting garbage globally, and I'm talking about carbon garbage, Africa would have the largest shares because we have the largest lungs. The only problem is that those who produce the garbage refuse to pay their bills. The global climate financial architecture must be changed to prioritize the needs of Africa. At the national level, we must accelerate actions on climate adaptation. And that is, Africa is also a beacon of hope, filled with potential and a global example of what pro-climate and nature-positive development should and must look like. We have also been working closely with the International Monetary Fund as a participant in the Resilient and Sustainability Trust. We have access to long-term financing to further integrate climate into our economic policies. Almost 95% of our energy is from hydro and natural gas. We are also leading in nature conservation with almost 38% of our landmass under conservation in various regimes. Without swift collective action, we risk witnessing the obliteration of Sierra Leone's invaluable ecosystems, leading to further dislocation of our communities and the devastation of their sources of sustenance. Our summit cannot and should never be a talk show, but a place where concrete actions and actionable actions are being taken. We developed our NDC and we identified through it the urgent measures for adaptation with climate change and mitigation of its limits. Na viongozi wa bara la Afrika wamekubaliana kwa kauli moja kwamba juhudi za kutafuta suluhu kwa tatizo la mabadiliko ya tabia nchi ni suala la dharura kutokana na tisho ibuka. Wakihutubia kongamano kuhusu mabadiliko ya hali ya anga wakati wa siku ya pili, viongozi hawa walisema kuwa tatizo hilo linaweza kutatuliwa tu kupitia ustawishaji wa bara hili na ufadhili wa juhudi za kukabiliana na hali ya anga, pamoja na kutumia fursa za kiuchumi zinazochipuza katika malipo ya gesi ya kaboni. Kongamano la Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya anga jijini Nairobi leo, baadhi ya viongozi wa Afrika wakijadili juu ya kukabiliana na hali hiyo. Bara Afrika limehimizwa kupatia swala la akiba ya chakula kipaumbele katika juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. The number one priority area would be agriculture, obviously, and to have this climate smart agriculture, resilient infrastructure. We have seen how many of our roads and bridges go away with flooding and so on. We know how to live with that. The youth innovation and job creation and the innovative finance. Huku wakitambua kwamba bara hili linapambana na changamoto za maendeleo, viongozi hao wanakubaliana kwa kauli moja kuhusu haja ya kutumia rasilimali kutafuta suluhu zinazoweza kubadili hali hiyo. Why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity? Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources?
Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate change? Where are these resources? For us who are in haste to develop, we are definitely in a bind. I said, food production, which means I have to use as much land as possible, as much water as possible, but then now we are feeling the impact of climate change. So how do I manage the two? And that is where the adaptation is and the cost associated with it. Haya yakijiri, serikali ya Marekani imefichua azma ya kutoa dola milioni 30 za ziada ili kupiga jeki juhudi za kuhakikisha bara Afrika linajitosheleza kwa chakula. We learned that adaptation saves lives, creates jobs, and obviously it's just plain old common sense. Roads and bridges that are built today can only spur growth and curb poverty if they're still standing tomorrow. Dola za Marekani milioni 20 zitatumiwa kwenye mpango huo ili kuimarisha uwepo wa chakula cha kutosha, huku dola za Marekani milioni 10 zikitumiwa katika ufunguzi wa kituo cha kuimarisha teknolojia katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Africa suffers to a great degree the worst impacts of the climate crisis. And it is essential every country step up to help other nations, and particularly Africa at this point, in order to be able to adapt to the climate impacts. Beatrice Gatonyangetich, Darubini.